So in previous classes, we discussed about the generation methods of the SSB SC system. SSB SC is nothing but a single sideband suppressed carrier. So here in this only one of the sideband will be transmitted to the output and other sideband and the carrier will be suppressed. Okay, so due to this, the bandwidth will be reduced. So the bandwidth of the SSB SC will be equal to FM. Means if we know one of the sideband, so we can easily determine the other sideband. Okay, so here another method, that is a pilot carrier SSB system. Why we use this method is nothing but, so in order to detect the original information from the Ssb Sc signal. So what we need to do, we need to synchronize the receiver carrier with the transmitter carrier. So in that case, for the synchronization, what we are doing in the transmitter is nothing but, so we are reinserting the carrier. So that we can easily detect the original information from the Ssb Sc system at the receiver. Okay, so that is nothing but pilot carrier Ssb Sc system. So here what are the blocks included? So we need a modulator to do the modulation. So for this modulator, what are the inputs? Message signal is input and the carrier signal is the input, so that we will get the Ssb Sc signal at the output. Okay, so after that, where we are reinserting that carrier, so we are reinserting this carrier to the modulated signal. Modulated signal means after the modulation, we are reinserting the carrier. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, మాడ్యులేషన్ జరిగిన తర్వాత ఈ ఎస్ఎస్బి సిగ్నల్ కి మనం ఏం చేస్తున్నాము, క్యారియర్ ని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము. సో దిస్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ క్యారియర్ వేవ్. సో ఎంత అమౌంట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది అంటే, ఇక్కడ చూడండి, ద క్యారియర్ లెవెల్ we can reduce 16 to 26 dB. So in this range, you can reduce the carrier level. So the reduced carrier will be added to the Ssb Sc signal. So the output we will get is Ssb Rc system. Okay, so Ssb Rc is nothing but a reduced carrier. Okay, so reduced carrier Ssb అంటే ఏంటి, మనకి ఇక్కడ క్యారియర్ ని మనం కంప్లీట్ గా సప్రెస్ చేయట్లేదు, రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం క్యారియర్ లెవెల్ ని. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ ఆల్సో ద క్యారియర్ విల్ బి పార్షియల్లీ సప్రెస్డ్ లైక్ ఇన్ DSB SC. So what is the advantage of this pilot carrier is nothing but, so we can easily detect the original information from this Ssb Sc signal. So for this easily detection, we are adding a small amount. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈజీగా మనము డిటెక్ట్ చేయడానికి ఒరిజినల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ నుంచి, సో వీఆర్ యాడింగ్ reduced amount of the carrier to the modulated signal. So this procedure is called a single sideband reduced carrier. So actually the carrier will not be suppressed completely, only the carrier will be suppressed partially. ఓకే, సో ఇన్ సిమిలర్ వే DSB SC, మనం DSB SC లో ఎలా అయితే క్యారియర్ అనేది కంప్లీట్ గా సప్రెస్ అవ్వదు, పార్షియల్ గా సప్రెస్ అవుతుందని చెప్పుకున్నామో, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, సో పార్షియల్లీ సప్రెస్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద క్యారియర్ లెవెల్ బై యూజింగ్ అన్ అటెన్యూయేటర్ సర్క్యూట్, క్యారియర్ అటెన్యూయేటర్ సర్క్యూట్. ఓకే, సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, దిస్ రెడ్యూస్డ్ క్యారియర్ విల్ యాక్ట్ యాస్ ద రిఫరెన్స్ సిగ్నల్ ఇన్ ద డిమోడ్యులేషన్ ప్రాసెస్, సో దట్ వీ కెన్ ఈజీలీ డిటెక్ట్ ద original information from the modulated signal. Okay, so this pilot carrier system will be used in point to point transmissions lo manam use chestamu SSB Rc system ani. Okay, and here are the detection methods to detect the original information from the modulated signal. So first one is the coherent detection or synchronous detection.
Okay, so what are the requirements of the Ssb Sc receiver to detect the original information? So what are the basic requirements of a receiver? So reliability high ga undali, and the excellent separation of the adjacent signals, signal to noise ratio high ga undali, and the receiver is able to demodulate the Ssb signal. Okay, so these are the requirements of the Ssb Sc receiver. So one of the demodulation technique is the coherent detection. So DSB SC lo ela aithe manaki asynchronous detection undo, synchronous detection anna coherent detection anna rendu same. So a first block in the receiver is a product modulator. For this product modulator, Ssb Sc signal as the input, and here a local generated carrier having the frequency Fc, and this carrier frequency will be same as the transmitter carrier frequency. అంటే ఈ క్యారియర్ అనేది ట్రాన్స్మిటర్ క్యారియర్ తో ఎలా ఉండాలి, ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఫేజ్ రెండిట్లోనూ సింక్రోనైజ్ అయి ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ ద అన్డిస్టార్టెడ్ అవుట్పుట్. Okay, otherwise you will get the distortion either in frequency or in the phase. Okay, so ఎప్పుడైతే ఈ రెండు సింక్రోనైజ్ అవుతాయో then only we call it as coherent detection and synchronous detection. And after that we have to use a filter that is nothing but a low pass filter. So finally you will get the original information. Finally you will get the original information. Okay, so these are the blocks included in the coherent Ssb demodulation. So here is the analysis. We know that the Ssb signal is a single sideband, so you have to consider one of the sideband, that is either upper sideband or lower sideband. So here S of t we are assuming both upper sideband and lower sideband, and this one is the Hilbert transform of the x of t. So you can write x h of t also. Okay, and this will be multiplied by the locally generated carrier, that is cos 2 pi fct. So after multiplication you will get like this. You will get like this. So what is this one? Cos square 2 pi fct, you can write 1 plus cos 2 theta by 2, and this is cos a sin b. For cos a sin b, this is the formula. You can write sin of a plus b plus sin of a minus b. Okay, and after that, after multiplying and substituting, finally what you will get, v of t is like this. And here these are the unwanted terms. Okay, ekkadaithe manaki higher frequency terms untayo avanni unwanted terms, and these terms anevi low pass filter nunchi pass ayinappudu ee terms anevi reject avutayi. And finally we have this scaled message signal at the output. X of t is nothing but the message signal. So after passing through the low pass filter, the unwanted components will be rejected. Only the message signal will be transmitted to the output. Okay, so ఎప్పుడు మనము తీసుకున్న రిసీవర్ క్యారియర్ అనేది ట్రాన్స్మిటర్ క్యారియర్ తో ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఫేజ్ లో కనుక సింక్రోనైజ్ అయి ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫేజ్ అనేది సింక్రోనైజ్ అయ్యలేదు, సో దేర్ ఈస్ ఎ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 5. There is a phase difference of 5. So the little modification is here, you have to substitute the local carrier in the receiver is, you have to consider cos of 2 pi fct plus 5. So there is a phase difference between the receiver carrier and the transmitter carrier. So in this also you have to multiply the Ssb signal with the local oscillator carrier having the phase difference of 5. Having the phase difference of 5. So మనం ఇలా గనక మల్టిప్లై చేస్తే, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి cos of 2 pi fct plus 5 ఉంటుంది. In the same way formula cos a cos b cos a sin b formula apply చేస్తాము. So apply చేసి substitute చేస్తే, so we have the phase error at the output. We have the phase error at the output, so that you can clearly observe what is V naught. You will get like this. What is V naught? You will get like this. Ante higher frequency components evaithe untayo avanni reject ayin tarvata final ga manaku vache output anedi ila untundi. Okay, so we have the phase error at the output. We have the phase error at the output. Okay, so you have to consider either upper sideband or lower sideband. So manaki Hilbert x bar of t is nothing but Hilbert transform of the x of t. Okay, here the output will suffer from the phase distortion. Okay,
And next, another amplitude modulation technique is vestigial sideband modulation. So మనము కన్వెన్షనల్ ఏం డిస్కస్ చేసాము, DSB Sc, SSB Sc కంపేర్ చేసినప్పుడు. సో SSB Sc is a little complex compared to the DSB Sc and conventional AM. So in this జనరేషన్ లో మనకి బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ డిజైన్ చేయడం అనేది మనకి డిఫికల్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దట్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ అనేది ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద సైడ్ బ్యాండ్ ని మాత్రమే అలో చేయాలి, రిమైనింగ్ సైడ్ బ్యాండ్ ని రిజెక్ట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద అదర్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్. Here is the another method, so which allows some part of the unwanted sideband. So that unwanted sideband part, what we call it as vestige. So that's why it is called vestigial sideband modulation or sideband transmission. Ante in order what we are doing, SSB Sc system ki oka part of the unwanted sideband anedi add ayi transmit avutundi. That is nothing but vestigial sideband transmission. And this is the circuitry. Okay, so ఇది మనకి చూడడానికి SSB Sc లానే ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ డిజైనింగ్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ వి నీడ్ ఎ ప్రొడక్ట్ మాడ్యులేటర్ సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ద DSB Sc సిగ్నల్. ఆ తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము, సైడ్ బ్యాండ్ ఫిల్టర్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ VSB సిగ్నల్ యూజ్ చేస్తాం. వై వీఆర్ మెన్షనింగ్ హియర్ ద సైడ్ బ్యాండ్ ఫిల్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ అన్ని మనము తీసుకునే సర్క్యూటరీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. లో పాసా, హై పాసా, బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టరా అనేది డిజైన్ చేసే కాంపోనెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ సైడ్ బ్యాండ్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది, వాంటెడ్ సైడ్ బ్యాండ్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడంతో పాటు అన్వాంటెడ్ సైడ్ బ్యాండ్ లో కొంత పోర్షన్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇట్ యాజ్ VSB సిగ్నల్. VSB సిగ్నల్. సో ఈ సైడ్ బ్యాండ్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది, అన్వాంటెడ్ పోర్షన్ లో కూడా కొంత పోర్షన్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, so that is generation of the VSB Sc signal. Okay, so here you can observe whatever the input we are giving, that is modulating signal. So this is the spectrum of the modulating signal, and the VSB signal is looks like this. So here you may observe that dotted line represents the center frequency as FC, and this is upper side band. These two are the upper side band. Man thick line edaithe untundo adi full upper side band. Upper side band తో పాటు lower side band లో ఉన్న కొంత పోర్షన్ ని కూడా ఏం చేస్తుంది, అవుట్పుట్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సో దీన్ని ఏమంటాం మనము, వెస్టీజీ అంటాం. ఏమంటాం మనం దీన్ని, వెస్టీజీ అంటాం. సో వి నో దట్ ద అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ అంటే FC ప్లస్ FM. సో ఇది సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ FC. మనకి ఈ పార్ట్ ఏంటో తెలియదు, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాజ్ FE. ఓకే, సో వాట్ యూ విల్ గెట్ హియర్, FC మైనస్ FV. Okay, so what is the total bandwidth? General గా bandwidth ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనము, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ మైనస్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ వేస్తే మనకి bandwidth వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను రైట్ హ్యాండెడ్ సైడ్ స్పెక్ట్రమ్ తీసుకొని bandwidth క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. FC ప్లస్ FM అంటే అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ మైనస్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్. సో వాట్ ఈస్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్, మైనస్ FC. ఓకే, మైనస్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ FE. సో క్యారియర్ కాంపోనెంట్ అనేది ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఫైనల్లీ వాట్ ఈస్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద వెస్టీజియల్ సైడ్ బ్యాండ్, FM ప్లస్ FE. అంటే మనం అన్వాంటెడ్ పోర్షన్ లో ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ పోర్షన్ అయితే ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ FE, విడ్త్ ఆఫ్ ద వెస్టీజియల్ బ్యాండ్, width of the vestigial band. Okay, so this is the generation of the VSB signal. Okay, so this is the transmission bandwidth. సో మనకి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఫిల్టర్ డిజైనింగ్ అనేది కంపేర్డ్ టు SSB ఇక్కడ ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ SSB ఎంత ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ అవుతుందో ఇది కూడా అంత ఎఫెక్టివ్ గా వర్క్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ డిజైనింగ్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ టు ద SSB. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్? సో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ టెలివిజన్ సిగ్నల్స్. సో అండ్ దీన్ని వీడియో సిగ్నల్స్, లార్జ్ ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఎక్కడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో సో అప్లికేషన్స్ అన్నిట్లోనూ మనం VSB యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సో ఇది జనరేషన్ చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకు ముందు, సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అది ఎలా జనరేట్ అవుతుంది. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మెసేజ్ అండ్ క్యారియర్. సో వీఆర్ మల్టిప్లయింగ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మెసేజ్ అండ్ క్యారియర్. యూ విల్ గెట్
the SSB SC signal, but ఇక్కడ ఏంటి SSB SC తో పాటు కొంత unwanted portion కూడా transmit అవుతుంది. ఓకే సో అండ్ నెక్స్ట్ డిటెక్షన్ సో డిటెక్షన్ కూడా SSB లానే ఉంటుంది coherent detection or demodulation so we need a product modulator for this product modulator vestigial sideband wave as input and carrier oscillator so ఇది తీసుకున్న carrier frequency అనే carrier యొక్క frequency and phase అనేది transmitter carrier యొక్క frequency and phase కి synchronize అయి ఉండాలి and this is low pass filter and this one is the low pass filter. Okay, so what is the input to this product modulator? Vsb signal as the input and this will be multiplied by the local carrier so you will get the demodulated output. After that it will be passed through the low pass filter. It will only allow the lower frequencies. Okay, so ఇక్కడ చూడండి s of t ని s of f గా రిప్రజెంట్ చేసాము and carrier ని ఇలా తీసుకున్నాము carrier ని impulse functions లో రిప్రజెంట్ చేశారు. So we can write delta of f plus fc and delta of f minus fc so that you can write m of f after the demodulation m of f is like this. After that it will pass it through the low pass filter. After that it will pass it through the low pass filter. So ఇక్కడ చూడండి low pass filter నుంచి పాస్ అయినప్పుడు మనకి ఓన్లీ low frequency component మాత్రమే అవుట్పుట్ కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది రిమైనింగ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ అన్ని రిమూవ్ అయిపోతాయి ఓకే సో ఇక్కడ ఫైనల్ గా మనకు వచ్చేది ఇది ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఈస్ దిస్ వన్ సో ఇక్కడ s of f అంటే మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ఏదైతే ఉంటుందో VSB సిగ్నల్ సో దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అండ్ దాని యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ సో దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా మీకు ప్రొడక్ట్ మాడ్యులేటర్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది దీంట్లో మీరు చూడొచ్చు హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే 2FC FC టర్మ్స్ అన్ని హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ఓకే సో దట్ ఈస్ వెస్టిజియల్ సైడ్బ్యాండ్ మాడ్యులేషన్ అన్వాంటెడ్ పోర్షన్ అనేది కొంత ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది సో ఇదేమో ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ కర్వ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వర్సెస్ ద మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఓకే సో ఇక్కడ సైడ్ బ్యాండ్స్ కూడా కంప్లీట్ గా డ్రా చేశారు ఇదేమో మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఇదేమో మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ అవుట్పుట్ సో వెస్టిజియల్ బ్యాండ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది సో ఇదేమో ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్ ఓకే సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు FC ప్లస్ FM అనేది ఏంటి జనరల్ గా అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ దానితో పాటు ఇది లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ కొంత పోర్షన్ అనేది అలో అయింది అండ్ ఇదేమో సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే సో వాటి యొక్క యాంప్లిట్యూడ్స్